let's learn how to master present tense verbs in Spanish. In the first part of this video, I'm going to teach you how to use present tense AR, ER, and IR verbs correctly, and we'll test what you've just learned. Then we're going to watch a story about a funny misunderstanding in Spanish class. So stay tuned till the end of the video to find out how not to make the same mistake. Comencemos! You can classify all Spanish infinitive verbs in 3 different categories: the verbs that end in AR, ER, or IR. So when we say AR verbs, ER verbs, or IR verbs, we simply mean a verb that ends in AR, ER, or IR. For example, the verb estudiar, to study, the verb ver, to see, or the verb decidir, to decide. If you remember from the previous video in the series, where we covered IR verbs in depth, conjugating regular verbs is simple. The great thing about Spanish regular verbs is that you only have to learn how to conjugate one for each infinitive ending, and you can then conjugate any other regular verb. So let's check out how to conjugate regular verbs. Here's a table we're going to use to learn the conjugations. As you can see, the endings don't differ too much from one ending to another. They simply change from A to E to I. Let's take a closer look at each of them. Starting with AR, let's take the verb hablar, to speak, for example. First, you take the verb in its infinitive form and drop the AR, so you're left with the stem. Then you add these specific endings to the stem. For the first person singular, yo, add O. Yo hablo. For the second person singular, tú, add AS. Tú hablas. For the second person formal, usted, add A. Usted habla. For the third person singular, él, ella, add A. Él, ella, habla. For the first person plural, nosotros, add amos. Nosotros hablamos. For the second person plural, vosotros, add ais. Vosotros habláis. For the second person plural formal, ustedes, add an. Ustedes hablan. For the third person plural, ellos, ellas, add an. Ellos, ellas, hablan. Here are some example sentences of the verb hablar. Yo hablo bien. Tú hablas muy bien español. Ella habla muy bien español. Nosotros hablamos en español. Vosotros habláis rápido. Ustedes hablan español. Let's review these conjugations. Yo hablo. Tú hablas. Usted habla. Él, ella habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ustedes hablan. Ellos, ellas hablan. Now that we know the conjugations for AR verbs, let's check out ER verbs. Take the verb comer, to eat, for example. First, you take the verb in its infinitive form and drop the ER at the end, so only the stem remains. Then you add the endings we saw before to this stem. For the first person singular, yo, you add O to the stem. So, yo plus comer is yo como. For the second person singular, tú, you add ES to the stem. Tú comes. For the second person formal, usted, you add E. Usted come. For the third person singular, él, ella, you add E. Él, ella, come. For the first person plural, nosotros, you add hemos. Nosotros comemos. For the second person plural, vosotros, you add eis. Vosotros coméis. For the second person plural formal, ustedes, you add en. Ustedes comen. For the third person plural, ellos, ellas, you add en. Ellos, ellas comen. Here are some example sentences of the verb comer. Yo como despacio. Tú comes chocolate. Ella come mucho. Nosotros comemos juntos. Vosotros coméis tarde. Ellos comen sano. Let's review these conjugations. Yo como. Tú comes. Usted come. Él, ella come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ustedes comen. Ellos, ellas comen. Now that we know the conjugations for ER verbs, let's take a look at how to conjugate IR verbs. Let's take the verb escribir, to write, for example.
First, you take the verb in its infinitive form and drop the IR, so you're left with just the stem. Then you add specific endings to the stem depending on the pronoun. So, for the first person singular, yo, you add O to the stem. Therefore, yo plus escribir is yo escribo. For the second person singular, tú, you add es, tú escribes. For the second person formal, usted, you add y, usted escribe. For the third person singular, él, ella, you add y, él, ella escribe. For the first person plural, nosotros, you add imos, nosotros escribimos. For the second person plural, vosotros, you add is, vosotros escribís. For ustedes, you add en, ustedes escriben. For the third person plural, ellos, ellas, you add en, ellos, ellas escriben. Here are some example sentences of the verb escribir. Yo escribo los apuntes. Tú escribes un libro. Él escribe mucho. Nosotros escribimos en clase. Vosotros escribís a menudo. Ustedes escriben juntos. Let's review these conjugations. Yo escribo. Tú escribes. Usted escribe. Él, ella escribe. Nosotros escribimos. Vosotros escribís. Ustedes escriben. Ellos, ellas escriben. As I said before, you simply need to know how to conjugate one verb to be able to conjugate any regular verb. So let's put that theory to the test. This is the table to conjugate an AR verb. Let's go through the verb estudiar. Estudiar means to study, and to conjugate it, we take the stem estudi and add the appropriate endings. Yo estudio. Tú estudias. Usted estudia. Él, ella estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiáis. Ustedes estudian. Ellos, ellas estudian. Next up, we have the verb necesitar, which means to need. And to conjugate it, we take the stem necesit and add the appropriate endings. Yo necesito. Tú necesitas. Usted necesita. Él, ella necesita. Nosotros necesitamos. Vosotros necesitáis. Ustedes necesitan. Ellos, ellas necesitan. Moving on to the ER verbs, this is the table to conjugate any ER regular verb. So let's check out the verb leer or to read. Remember, you take off the ER and add the appropriate endings to the stem. So, leer would be yo leo, tú lees, usted lee, él, ella lee, nosotros leemos, vosotros leéis, ustedes leen, ellos, ellas leen. We also have the verb ver, meaning to see. Ver is a slightly irregular verb since you keep the E for the yo conjugation. Let's check it out. Yo veo, tú ves, usted ve, él, ella ve, nosotros vemos, vosotros veis, ustedes ven, ellos, ellas ven. Moving on to IR verbs, this is the table to conjugate any IR regular verb. Let's start with the verb discutir or to discuss. Remember, you take off the IR and add the appropriate endings to the stem. So, discutir would be yo discuto, tú discutes, usted discute, él, ella discute, nosotros discutimos, vosotros discutís, ustedes discuten, ellos, ellas discuten. Let's see another IR verb, this time decidir, meaning to decide. So first off, you take off the IR and add the appropriate endings to the stem. So decidir would be yo decido, tú decides, usted decide, él, ella decide, nosotros decidimos, vosotros decidís,
Ustedes deciden. Ellos, ellas deciden. We now know the basics of regular verbs, so let's check out the most important irregular verbs starting with AR verbs. Let's start with the verb estar, one of the two to be verbs. The verb estar is irregular in the yo form, which means it has a different ending from regular verbs. Most irregular verbs simply suffer a stem change in all forms except nosotros and vosotros. But it's normal to find irregular verbs where just the first person singular is irregular. So let's check out the full conjugation of estar. Yo estoy. Tú estás. Usted está. Él, ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ustedes están. Ellos, ellas están. Here are some example sentences of the verb estar. Yo estoy listo. Tú estás allí. Ella está aquí. ¿Dónde estamos nosotros? Vosotros estáis juntos. ¿Qué tal están ustedes? The verb estar is one of the two most useful verbs in Spanish, so go watch this other video to learn all about it. Another irregular AR verb is dar, meaning to give. Yo doy. Tú das. Usted da. Él, ella da. Nosotros damos. Vosotros dais. Ustedes dan. Ellos, ellas dan. Moving on to the important irregular ER verbs, we have the verb querer or to want. Yo quiero. Tú quieres. Usted quiere. Él, ella quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ustedes quieren. Ellos, ellas quieren. The verb poder, meaning to be able, is one of the most common ER verbs. Yo puedo. Tú puedes. Usted puede. Él, ella puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Ustedes pueden. Ellos, ellas pueden. Now let's take a look at some other very useful and irregular IR verbs. First, we have the verb sentir or to feel, which is irregular and therefore has a stem change. Remember, the only pronouns unaffected by the stem change are nosotros and vosotros. So the verb goes as follows. Yo siento. Tú sientes. Usted siente. Él, ella siente. Nosotros sentimos. Vosotros sentís. Ustedes sienten. Ellos, ellas sienten. Then the verb decir or to say, which is also irregular. Yo digo. Tú dices. Usted dice. Él, ella dice. Nosotros decimos. Vosotros decís. Ustedes dicen. Ellos, ellas dicen. Now that you've mastered these conjugations, let's watch a story to see AR, ER, and IR verbs in action. Necesito parejas. ¿Quieres ser una pareja? Vale. ¿Decidimos el tema de la presentación? Hay tiempo. ¿Vemos un video? ¿Discutimos el tema? Hoy descanso. Lo hago mañana. ¿Quieres empezar hoy? No voy a clase. Mañana dan la presentación Ana y Pepe. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hoy acabamos la presentación. No puedo dar la presentación mañana. Estoy embarazada. If you like this video, you'll love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It will be organized in a way that's more effective for learning and is perfect for beginners. It will contain exclusive content that you won't be able to find anywhere else, integrate clips from movie scenes, TV shows, and more. You'll also get personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. To try FluentU right now for free, click the link in the description below and start your free 2
2-week trial. FluentU is also currently having a sale, so right now is the perfect time to check it out. In addition to this new course, the FluentU app also has thousands of authentic videos, including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos, all of which have interactive subtitles. Each word has accurate definitions and examples written by language experts, so you never waste time with definitions that are too general or inaccurate, as well as video examples of native speakers using the vocab. No puedo dar la presentación mañana. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, se lo digo a la profesora yo. Mañana tienen la presentación. ¿Qué tal os sentís? No muy bien. Me siento muy embarazada. No comprendo. Repite, por favor. No puedo presentar mañana. Por favor. Hoy estudia y practica y damos la presentación el miércoles. Solo necesito un día más. Estoy muy embarazada. Ana, quieres decir avergonzada, no embarazada. ¡Es verdad! ¡Oh, no! No pasa nada. Os doy un día más. Muchas gracias. ¡Qué gracioso! Ahora sí que estoy avergonzada. Now let's watch the fun video again with English subtitles so you can put what you've just learned to the test. Necesito parejas. ¿Quieres ser una pareja? Vale. ¿Decidimos el tema de la presentación? Hay tiempo. ¿Vemos un video? ¿Discutimos el tema? Hoy descanso. Lo hago mañana. ¿Quieres empezar hoy? No voy a clase. Mañana dan la presentación Ana y Pepe. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hoy acabamos la presentación. No puedo dar la presentación mañana. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, se lo digo a la profesora yo. Mañana tienen la presentación. ¿Qué tal os sentís? No muy bien. Me siento muy embarazada. No comprendo. Repite, por favor. No puedo presentar mañana. Por favor. Hoy estudia y practica y damos la presentación el miércoles. Solo necesito un día más. Estoy muy embarazada. Ana, quieres decir avergonzada, no embarazada. ¡Es verdad! ¡Oh, no! No pasa nada. Os doy un día más. Muchas gracias. ¡Qué gracioso! Ahora sí que estoy avergonzada. Did you enjoy the video? In this next one, you'll learn all about Spanish prepositions with another fun story. Check it out.